There are things you cannot get eriyo ebintu ebimu byotasobola until kufuna God has gotten them for you. mpaka nga Katonda yabikufunidde. There are opportunities you cannot get Eriyo opportunities until zotasobola God has kufuna granted them mpaka nga to you. Katonda yabikweweeredde. Kati ebinneraliikiriza Now the things that worry me, amidst my busy schedule, ne ngenda kukola ntya okusaba ennyo, what am I going to do to pray so ngenda hard? kukola ntya okwewaayo ennyo eri How am I going Katonda? to surrender myself Kubanga unto nina God? bye nnengera nga Katonda Because there are atadde mu certain maaso things that gange I'm nga bigenda seeing kubeera binene that the mu Lord has mwaka put in my gwe nnyingiramu. presence that are going to be so big in the year that we are going in. Naye ate nkoze ntya okulaba But nga then what am momentum I yange going mu to do Katonda to see that my eyambuka momentum with God bwambusi? just arises up? Ekirala Another ekinneraliikiriza thing that worries me, gwatudde wano nkoze you ntya who is tukoze sitting tutya here, ogaggawale, what are we going to do so that you can become wealthy? kubanga obwavu tebuwooma. Because poverty is not sweet. Ako nja kakwatako mu maaso awo. Naye kantandike ku presence. But let me start with the presence. There is a difference between praying Waliwo ekyawulo okusaba and the presence of God. n'okubeerawo kwa Katonda. Those two things are different. Ebyo ebintu ebibiri bya njawulo. Let me repeat it. Kankiddemu. The majority of the Christians, what Abasinga they ku do is balokole they kye come to bakola pray. kwe kujja okusaba. But what they don't experience is Naye the ate kye presence. batawulira kwe kubeerawo kwa Katonda. It is His presence that creates favor on a person. Okubeerawo kwe kukola favor It mu is His muntu. presence that creates an Okubeerawo kwe atmosphere kwe kukuleeta embeera that is different from other people. etali ya buli omu. Kankuwa Let me ekyokulabirako. give you an example. Nina omuntu omu gwe nasabirako. There is a person that I once prayed for, Naye omuntu oli ng'aliko ekivundu ekimuwunyako. and that person had a very rotten But I smell. realize ekivundu ekyamuliko nga kiri But the beyond smell that they had okunaaba. was beyond bathing or It was a showering. spirit. Gwali mwoyo. It was a spirit. Gwali mwoyo. It was a what? A spirit. Nga muzimu. It was a spirit. Gwe okimanyi nti omuntu asobola okubeera awo Do you know that someone can just be there? ng'atambula. They are Naye moving. nga the presence that walks with this person, Naye okubeera embeera ebatambulirako, the presence that walks with this embeera person ebatambulirako is a dark spirit. mbeera nziro. Katwejjako tutya ebintu bino ebitusiba. So how do we remove ourselves Nti from these bwe tujja mu things? kusaba, That when we come to pray, omwaka nga when the year guggwaako, is coming to an end, tucreatinge that we should create atmosphere ereeta an Katonda atmosphere that mu bulamu brings God in our bwaffe. lives. Presence. Kubeerawo kwe. Kati omanyi waliwo abantu abagenze mu kyalo Now there are people who went to the village. ng'agenda tuuka okukomawo wano By the time they come back, ng'alina ebirala ebyamwambadde. when they have other things that are now within Yalowooza them, agenze ku they Christmas. think they went for Christmas. Agenda kukomawo They're going to come back wasatu mu lumu on 31st kubanga byo buli omu agyetegeke. because everyone is preparing for it. Ng'akomyewo When kuleekaana they've just come to naye shout, buli wayayuuya but bw'ati every time they yawn, tayayuuya mpewo, they are not yawning ayayuuya anyway. lubaale wa They kika. are yawning the spirits of their home. Gy'oli oba toliiyo ayayuuya ki? Spirits of Lobal. So omunaku ze So tusigazza the days that we are remaining bannange with, tutuuleko wansi they told me tunoonye ku we should Katonda. sit down and seek for God. Nkiddamu I bannange repeat, tutuuleko wa let us sit down nga kunoonya and Katonda. seek God. Kyeggamba kiringa ekizibu What I'm telling you, it's a bit hard, naye kye kikuleetinga presence. but it is what creates the presence.
kano kalango And this is an bannange announcement. ennaku ezisigaddeyo The days that are remaining, za bayibuli nakunoonya nakusaba they are days of the Bible and praying. nsaba mu nnaku ze tusigazzaayo I beseech that the day we are remaining with, before even coming to 31st, obeereyo n'ekigambo that kana everyone should have a kyakuwadde word nga that the Lord has kyamwaka, given nga kyo has kikyo, given nga unto si you, kyange, when it si is your kyekugamba, own, naye nga not the kyo word that I'm kikyo. going to give you, but your own word from God. nti mwana wange guno omwaka gw'ogenda That the year you're going okuyingiramu to enter into, ogenda kukola bwoti ne you're going to do this and this and this. ekigambo kimu ekiva ewakana One kibeera word from n'amaanyi God has power okukyusa obulamu bw'okumala to change your emyaka life for 10 years. kigambo kiki One word. naye ekigambo ekyo But that word, olina kicreatingira presence you ya must Katonda. create and you Katonda might asobole create a presence okukireeta. for God to bring it for you. We are in the season Tuli mu season of seeking the presence. ey'okunoonya okubeerawo kwa Katonda. tugambye tutya leero where are we? We are in the season of seeking the presence of God. ye season mwe tuli It is the season that we are in. kankwongera obulungi bwa presence. Let me give you the importance of the presence. Presence ya Katonda yereeta uniqueness ku The bantu. presence of God is what brings a uniqueness within people. nze mbabuulireyo kino buli muntu Let me aliwa. tell you this. osobola okuba ng'oli mulungi You can be beautiful, naye waliwo emiryango beauty but there are gyetakula. certain doors that beauty can't open. Try it. Kigezeeko. Pastor ayogedde atya? You might be beautiful, but there are certain doors that beauty can't open. Brother osobola okuba ng'oli American height. You can have that American waliwo height. emiryango egimu There are certain nga doors gy'okoma that okuwanvuya, the more you're nga tall, gyo giyimpawa, nga the bw'oyi- more they bw'oyagala become oyitawo okuba short. omuto ku kisenge. Yiga wano tojja yisaawo buwanvu. gy'oli oba toliyo leero. Pastor agambye Pastor has said, you need the presence. weetaaga okubeerawo kwa Katonda. The presence of God Okubeerawo kwa will smear Katonda you a Vaseline. kujja kusiiga akazigo No beautician will ever give you in this nga earth. teri beautician asobola okukakuwa ku nsi kuno. nze nabaga twabulyako I n'omukazi told you that we yali preached with mubuulizi wa a njiri. woman. She was an evangelist. Alina embalabe, gamba She neighbor had embalabe. pimples. Tell your neighbor she had Oganye pimples. ziga mugambe embalabe. She had pimples. naye omukazi oli ng'asaba eki? But the lady would pray at Tuli ku night. prayer palace eyo oli Who had ng'asaba. prayer Amanyi palace. n'okukwata bw'ati. She would even hold her N'afeera waist omukazi and ng'asaba. pray. She used to pray. yalina abaana basatu She had 3 children. yazaalako. That she had 3 children. munnange presence ya Katonda The presence of God. eyamulaba teyalaba mbalabe. The man who saw her didn't see the pimples. Ffe abamu nga tugamba Some of us were omusajja like, ono alabye bulungi. did this man really see well? ng'omusajja alabye naye ng'ebyembalabe The man had bizabira seen, baffe but he did tuziraba not see the abatalina pimples. mulamwa ngutte, abatagenda muwasa. naye nga ye oli ow'okumuwasa talina kyalabye neki yamukuba embaga. And he wedded her. ne kati balina obuweereza. Even today they have a ministry. tosomangako ku zabbuli Have you not read? Psalms 91 verse 1 togisomangako olabe kyegamba abantu abatula mu kubeerawo. You read it for me. Psalms 91. waliwo presence yagana kwe kutuula mu kifo ekyekyama nga tobitaddeemu simanyi ate bw'oli mu presence ate oli ku TikTok, oli ku WhatsApp, oli ku Facebook, ebyo byonna n'osooka n'obishatinga down n'ogaa nti Mukama olwaliro ekindeese mu maaso go You say that, oh God, what has brought me in your njagala presence? kuwulira kuva gy'oli. I want to hear from you.
njagala kummetta kazigo I want you to smear me with a egamba nti Vaseline. atuula mu kifo ekyekyama He who dwells in the secret ekyo yali place waggulu ennyo of the Most High y'anaabeeranga wansi shall w'ekisikize abide ky'omuyinza under the w'eggulu shadow lyonna. of the Almighty. naayogeranga ku mukama nti oyo kye kiddukiro I'll kyange say of the Lord that He is my refuge, katonda wange gwe neesiga my God. kanzire waggulu atuula mu kifo ekyaki He who dwells in the secret ekyoyo place ali waggulu ennyo y'anaabeeranga wansi w'ekisikize ky'omuyinza w'ebintu byonna. Omwaka guno this year, nabadde ŋŋambako abantu abamu I was telling certain people, njagala kuddamu kwekweka ku bantu I want to hide from people. omanyize kamba buli ekyo Let me tell you this. gy'okoma okubeera ennyo mu bantu The more you're within people, okujja ku mulamwa the more they take you out. kona ku neighbor Tell your mukama neighbor, omwaka gwe tuyingiramu the year that we are going in is a year of hiding. It's a year of hiding. kubanga lwaki ate gwe muzibu nnyo Because why is it a bit omulamwa hard? gwa 2025 gugamba The theme of 2025, possessing kings okuwamba bakabaka. and their what and their N'ebintu possessions. byabwe. twagala tuwambe emitima We want to gy'abakabaka possess the hearts of the tuwambe n'ebyo bye kings and balina. also possess what they have. Kitegeeza bwe It tuba means tunaawamba emitima if we are gy'abakabaka going to have their hearts, bwe tuba tunaawamba emitima gy'abantu if we are abali going to waggulu possess eyo, the hearts of people who are ranked katonda alina highly, tusiiga God akazigo has to smear us with nga a teri dduuka Vaseline, likatunda that there is no shop kubanga that is singa sells babaayo it. amaduuka Because agagana if buli there's muntu certain ajja shop that keesiiga. sells it, Naye everyone abo will have abasobola it. okusasula omuwendo But okutuula only mu those who maaso can ge, pay the price of agenda sitting in His basiiga presence ekizigo is going to ekisobola smear you the okuwamba obulamu Vaseline bw'Abakabaka. that is going to N'ebyabwe. hug the hearts of the kings. Omanyize embeera wano ne mbawa ebintu ebimu nze bye nkozesa. I always tell you the things that I use, Naye abamu mubireka wano. but most of you leave them here. Bwe mulawuliriza twogera mu You think that we just speak. mwe mba mulowooza twogera bwogezi. You think that we are just talking. Abasajja abalogo The men who are bagenda witches, ku nsozi ne they go beekweka up to the mu mountains and ne babeerayo hide in nga the teri caves. muntu. When there's nobody, that's where they Baagala hide. emisimu gikole giti, agamba nti gyogere nabo. They want the devils to speak to them. Kubanga ensi eyo mweyina Because in the kyekatta. spiritual realm adds Omuntu yenna something. agenda okubeera Any person who ow'enjawulo. is going to be Ateekwa different, okubeerako ne kye bayita ekifo they must have a ekyekyama. secret place W'atuula, where they sit Omwoyo wa Katonda for the ayogere Spirit of the naye. Lord to Si speak to TV, them, si not on the radio, TV, si not on the TikTok, radio, not on simanyi TikTok, comedy, not twala on tugende. comedy. Wabula ensi endala eri In the ebeeko spiritual sigiri realm z'esindika. should have certain signals that are sent unto them. Kankuweeyo kino. Let me give you Ekintu this. ekisobola okukufuula ow'enjawulo. One of the things that can make you a Bino different bino person, bisukka ku birooto. it is more than a dream. Manyi kakati olaba mu abamu. You see, some of you, Omulowooza ebintu ebimu bigenda kujja ng'osituka you think that certain mu things bulooto. are going to Bino come when you ebibeerako sleep and then you birooto. dream. I'm not talking about Presence dreams. ya Katonda. The presence of the Osobola Lord, okuba ng'otudde you mu can be kifo. sitting in a Obwedde place, onoonya kana you are n'okwata seeking for pen, God, and then you hold your pen n'olupapula, and your n'otandika paper, okuwandiika and you start ebigambo writing eby'amagezi, things nga that are si gwe abyewa, when you're not the naye one nga giving waliwo them to your realm souls, eyeggudde, but there is a waliwo realm that is gate open, eyeggudde, there is a gate that ekuweereza is open, bw'owandiika, that is giving you what to ekuweereza write, bw'owandiika, is ebigambo giving ebyo you what to byonna write. bw'onabyogera bigenda Wherever you kubeera say those n'enjawulo, words, buli they will muntu have a awulira difference amakulu within mangi. them. 2025 25. munnange mwaka mulala mukko, It is a different year. mwaka mulala mukko. It is a different year. Abamu gulina kuba mwaka mulala ogw'entandikwa Most of you empya it should ey'abantu be a abalala. new Katonda beginning in your life. okugattako abantu For God to abalala. add certain people in your Okuclosinga life, emiryango to gy'abantu close abalala. other doors, Ayambula abantu abalala so that He can abategeera introduce bulamu. new people in your life. Nze guno omwaka sigwejjusa. This year, Katonda I don't angasseeko regret. abantu The Lord has added abategeerekeka. people in my life. Abategeerekeka. He has added people in my Era life. abasinga bonna ngenda kukola nabo omwaka And guno. most of them I'm going to Gamba work nti with them amiina. next year. Guno Amen. gwennyingiramu. The year that I'm going into. The Abategeerekeka. people who are understandable. Kyova olaba nsaba ku Mukama akuggyeko abasirusiru. That is why I ask God to take away the fools out of your Era life. wemmalira service. And after this service, Abamu mugenda kuba mukutte essimu zammwe most of you are going to abasiru hold your badiriitinge. phones and delete all fools in your phone.
buuliza neighbor olinayo Ask your omusiru neighbor, do you have a fool? mumbuulize naye ng'ali mu Ask simu yo. them, do you have a fool that is in your phone? tugenda kukendeeza ku simu kaadi zaffe. We're going to decrease the numbers in our SIM cards. Atuula mu kifo ekyawa He who sits in the sacred ekyoyo place, ali waggulu ennyo bwe tutuula mu kifo ekyo if we sit in that sacred waliwo place, amagezi agava there is waggulu certain ennyo wisdom that nga comes from siga above, university, that is siga not from a ssomero, siga university, college, it's not siga from the abazadde, college, it's not siga from the pastor, parents, naye it's not nga from the gava pastor, waggulu but it nnyo comes from the kubanga Most olina High, ekifo ekyekyama because you have a mw'otudde. secret place where you Ekyo kye sit. nkusabira buli That is muntu what I adda- pray for you. mu kifo ekyo In that Katonda place, mwatuweera ideas that is where God gives us eziri out ideas. of this world. Estali mu nsi muno. Simanyi oba toliiyo gy'oli leero. I'm speaking these words to charge you. Njogera bino ebigambo nga nkucharginga. Omanyi ekintu ky'okunoonya The Katonda thing of looking for si God, kya kibiina. it is not for the congregation. Era mmwe abazze And you who olwaleero have come today, nze ndi mu kukuteekateeka I am preparing nga tonnaba you kuyingira wali that kwasa before going in for tumuno. 31st, Nsaba I pray ofuneyo that you akaseera get some mu time nnaku ze in the days that we are owe having. Katonda ekitiibwa, You give omanyi nti God bwe kiba time kyetaaga kujjako and ssimu tell Him yange, if it means nga buli switching off my akuba phone, tanfuna, that whoever buno obudde calls me njagala is not going to mbwekanya, find kubanga me. nina I'm kye going to give nnoonya you nga time because there is kyebuziba. something that I'm seeking which is deep. nga kyawa When it's deep. kyebuziba. Nze katulaba concepts ze nnina nsiba You see the concepts that I have, I always tell it to you. omusajja omu omusumba One man who is a pastor, who are with Marilyn, one of the big pastors omusajja omu owa Katonda omukulu. twamala okwogera concepts yange yambuuza ekibuuzo He asked me a question. gana amagezi waganya Where did you get this wisdom? abasajja babeera n'amagezi gano nga abaniivi nga The people who have such wisdom, they always have gray hair. naye ekyama kyange nga nkimanyi But me, I knew my secret. waliwo obudde There is a bwe time natuula mu that I kisenge sat down in a ng'abasajja room bakulu bali mu when those kuzunga. great big adults were Kakugambe kino, moving bw'oba around. oyagala Katonda akuwa amagezi, If you want God to give you wisdom, have time in funa His obudde presence mu without maaso your ge phone. nga You tolina want simu to yo, listen oyagala from Him. kuwuliza kuva ku ye. Kati ate mmwe abasomyeko Now, mwesiimye. you who went to school, you're lucky. Amagezi bw'oba oli wano ng'osomyeko. Let me give you an Wano advice. olina ne w'otandikira You even have a faawo starter byagaana. point. Most of Naye us do ffe not bye have. byagaana. But when Kano things bw'aba refuse asobola for us, okutuyamba, if God can ate help bwe us, bamugumyako, how about ate kano you? asobola okuyamba Even ennyo God singa can help you otegeera more bye and more if byenjogerako. you understand what I'm saying. Kubanga ggwe olinayo ekirala Because there is ekikwogera. something that Olinayo speaks okugamba for you. akadaala w'ogamba There is a wano ladder weeja that you're on. yaddeyaddeko. Kye weetaaga What you kwata need ka certificate is to ko, hold your certificate otuuleko mu and maaso ga sit down in the Katonda. presence of the Ogaye Lord Katonda, and this tell time God, I want this you to give time, meaning to my njagala owe certificate. certificate yange omulamwa. Because you can have a certificate Kubanga which is osobola okubeera merely ne a paper. certificate nga lupapula bupapula. You can have a master's Osobola degree, okubeera which ne is master's merely degree something they talk about, nga kintu but just it doesn't bakyogerako carry bwogezi life. naye nga tekiyina bulamu. Oyo atuula He who sits ekifo ekyekyama in the sacred place eky'omuyinza of the w'ebintu Most byonna, oyo High. ali waggulu. of the Most High, Kitegeeza waliwo amagezi meaning that there is some nga bw'otuula knowledge mu kifo that if ekyo you sit in that place, gakuweebwa oyo it is aliwa. given to you from the Most Saali High, ku ssomero, not from school, saali mu kyalo, not from the saali ku village, kituuti, not from the naye altar, gakuweebwa but it is given oyo unto you aliwa. from He who is Most High, Wali waggulu. He who is in the Most High. Golooza Sulemaani You think that Solomon, obudde bwe yayambuka n'agenda the time that he spent when he was going in Gibeon, 1 Kings chapter 3 n'agenda ku lusozi when he was going to the mountain, n'asaddaako ente 1,000. and he sacrificed Olowooza 1,000 ente 1,000 cows. kyatwala budde kyo zisaddaako. How long do you think it took? Singa tugamba sala ente bimeka If we ask you to oza sacrifice, kitwala essaawa emu
Does it take an hour? mbuli intelligence bibiri kitwala essaawa emu yokka. Can it take an hour? It takes some time. Etwala obudde. It takes some time. Kitwalira ddala obudde. Guy agenda okuvaayo By the time he left, nga yakumye ekyoto kye when his altar was burning, yakreatinze he presence created an a presence in the mountain omulogo gy'atasobola kuteeka that even a witch cannot put down. ebintu ebimu nze kambabuulire Certain things, let me tell bye you, lutawa kitiibwa the things that we do not respect, bye lutawa ki the things we do not respect, munnange birina amaanyi mangi. they always have a lot of power. How many times, let me ask you, how many times have you switched off your phone Emirundi emeka gy'oggyeko essimu yo and you said for 2 days n'ogamba nti okumala ennaku bbiri, nakalyango ne bw'anaakuba essimu even if sigenda Nakalango gikwata. calls, I'm not going to pick it up. Kyeyune ne bw'anaakuba essimu Even if sigenda Cheyune calls, gikwata. I'm not going to pick I it am up. going to concentrate Ngenda to be in the kuconcentratinga kubeera mu presence of kubeerwawo God. kwa I want to Katonda. hear something I Njagala have never kuwulira heard. ekintu kye I want to hear siwuliranga. those things the Njagala pastor kuwulira said ebyo that ebintu they hear. aposo by'abagamba If bye they hear, bawulira. I Bwe can banga also bawulira, hear. nange nsobola obbiwulira. Challenge yourself. 2025 must be 2025 your year lulina bba mwaka gwo of elevation. ey'okukulaakulana. Wasabye leero. Did you pray today? The presence Okubeerawo kwa Katonda is what gives life kye kiwa obulamu to things that are lifeless. mu bintu ebitalina bulamu. Kankuweyo ki? Let me give you this. Any person who is born again can have the spirit of Omuntu God. yenna omulokole asobola okubeera n'omwoyo wa Katonda. Pastor ayogedde atya? Omuntu yenna omulokole asobola okubeera n'omwoyo wa Ngambira Katonda. mulwana omugamba oyina Tell your omwoyo. neighbor that you Mugambire have a spirit, nti olina omwoyo. Kankikwanguyize bwe nti omwoyo gw'omuntu The spirit of omuntu someone, yenna n'atali mulokole even alina if they are not born omwoyo. again, Atali they oli have a wa muka, spirit, alina not the omwoyo. spirit of God. Every man has a spirit. Buli omu alina omwoyo. Kubanga Katonda bwe yali atonda omuntu Because when the Lord was yamufuuwamu creating, He, kitegeeza omwoyo wagala n'akola atya. meaning that the spirit Era of the Lord was y'ayamba within them, obulamu bw'okubeera it is what is Katonda. helping your life to be alive. So saawa eno Kitegeeza at this time, singa omwoyo ogwo bagukima if they take your soul, kano kawulire teweetaaga kulwala you don't even need to be sick. ogwa bugwi wansi You just n'okola fall oti. down and die. Katuwulira ki? Now listen to this. oba omuntu omwoyo gwe gumufulumamu If someone's soul leaves them, agwa n'afa. they fall down and die. Ntunuulira nkunnyonnyole ki? Look at me. Omuntu yenna bw'ataba na mwoyo guno ogwa Katonda, If any person does not have Okuli the spirit at of the work. Lord that is at work, there are things around him that eriyo cannot ebintu work. ebimu ebiri ku ye ebitasobola kukola. Okategedde oba tokategedde? Ng'omwoyo gw'omuntu bwe gumuvaamu The way the spirit akola of atya? someone leaves them, they Afa. die, enviiri ne zitandika okutuka ku mutwe zokka, and the hair starts chopping off by its own, omubiri ne gutandika okuvunda, and the Wo, body starts rotting. ki ekiba kigenze? The spirit has gone. Meaning nti presence ya Katonda Nti okubeerawo kwa Katonda, bwekicreatinga if you create it, kyecreatinga ku bulamu what it bwo, creates in ye your life, mwoyo okutandika it is the okuwa spirit obulamu bwo na to buli start kintu giving kyonna you ky'okola, life, obulamu and ne everything that you do to have okutambula, life and they start ebibuuka ne birina moving, okubuuka, and the things that need to abajjajja fly ne to batandika fly, okujja, and the kubanga people who need to the come spirit come of in, God is in kubanga omwoyo wa operation Katonda around your life. guli mu bulamu bwo. It is not about your height. Tekisinzira ku It's not height about yo your education. oba okusoma It is kwo, just about the spirit that naye is oyo operating omwoyo around. atambulira If munda it mu is not ggwe. there, it is Bwe not kuba nga there. teguliiwo, teguliiwo. Bw'oli osomeko ekyandikwa, I think it is in Psalms 51, where David cried
Dawudi we yakaabira n'agamba tonzigyako ki and he said, do not take away your spirit kati gwe from tomanyi me. lwaki naga tonzigyako omwoyo Do not take away your spirit from me. tongoba mu kuki Do not mu chase me away kubeerawo from your presence. tomanyi lwaki yali You akyogera don't know why he was saying you can it. always come in the church Osobola okujja mu kanisa yet you don't come in the naye nga presence tatogize mu mwoyo mu kubeerawo kwe, kubanga yamanya because he knew bwe tubeera mu when kubeerawo we are in the what we presence receive bye is the tufuna spirit gwe that mwoyo helps us to make things ogutuyamba happen okukola ebintu bibeere nga bisoboka. kubanga dawudi afuuka atya Because kabaka how did David become a dawudi king? atatya How goliyasi did he kill bwe Goliath? bamufukako When he amafuta was anointed, okubeerawo kwa the presence katonda of the Lord through the Holy Spirit kuyita mu mwoyo mutukuvu nekutandika okukolera ku started ye working nga within ne him, bwakanyuga that even if he throws a mukono stone, gwe si gwe it is gukanyuga not his hand that waliwo has thrown. presence, There is a waliwo presence, omwoyo, there is a waliwo spirit, amaanyi there is a agakanyuga power kino that has kyakanyuze thrown nga whatever that has kiteeka thrown w'olina and okugenda. placed it where it needs to be Ekyo placed. kye yakaabirira What he used to ekyo cry nnyamba for, that do tokinzigyako not take it away from me, kubanga yamanya bwe because he knew that kinvaako, if it leaves him, presence eyo if that bwenvaako, presence I leaves am him, going to become a human being agenda like fuuka other human muntu beings. ng'owa bulijjo. That is the same thing Kye that kimu Samson had. ne Samusoni kye yalina. Buli ebintu ebyamulumbanga, When things what attacked could him, come is ekyali the kijja presence of kwe God kubeerawo kwa through the Katonda Spirit of God. okuyita mu mwoyo omutukuvu. Akwongera ensonga. Let me The add you. reason why you in these last days Ensonga lwaki zino before ennaku you get a ezikomeredde crossover bw'oba tonaba to kuyita another year, mu you mwaka need to omupya, sit olina down, otuula wansi switch off everything, oggyeko buli and kimu say, God, ogambe nti this Mukama, is my sacrifice. saddaaka yange y'eno, I want to see you. njagala kulaba, I want to enter into certain njagala realms. kuyingira mu realms I want to ezimu, enter into certain gates. njagala kuyingira mu gates Njagala ezimu. kubaako wegenda. I want to go somewhere. Bannange kanako temukasobwa. Do not also forget Okubeerawo this. kwa The Katonda presence of the kwe Lord kusitula obulamu is bwo, what brings ne your life kukuyingiza mu and miryango takes you into the gy'otasaanira. doors that you don't even Okubeerawo deserve. kwa Katonda It is the presence kwe of the Lord kukuyingiza mu that miryango, ushers you into the abanene gye doors bayingira nawe where the enemies n'oyingirayo. enters and then you also Okubeerawo kwa enter. Katonda It is the kwe presence of the kukwamulako Lord ebipali that takes n'ebikoligo, away all the things n'obeera wa ddembe, and ate you n'oba become wa ddembe free ddala. and free indeed. It is the presence of God that brings Kubeerawo kwa uniqueness Katonda kwe kuleeta ekyo ekyenjawulo on a man. ku muntu, It is the presence. okubeerawo kwa Katonda. I always say this. Bulijjo ŋŋamba One kino, of the reasons why I fear to sin emu ku nsonga lwaki sintya okwonoona, is something I don't want to lose. waliwo ekintu kye ssaagala Olaba kufiirwa. abantu abamu nga boonoona, If you see certain people sinning, it is because they don't know the value kubanga tebamanyi muwendo of the presence. ogw'okubeerawo kwa Katonda, Actually, they don't know what it can do. tebamanyi kye kiyinza kukola. Mungambe konti amina bwe mwansaba. Amen. Presence. Okubeerawo kwe. Ennaku ze tulimu The days that we are in, za kunoonya. they are the days of seeking. Babiri yayimba akayimba ako nagenda kankubirako nnanga nti kanoonye That let me look for the presence of God. ebiro bwe birikola bitya When the times and season waliwo comes empeera in, gyenja okufuna I receive something out of katonda it. omunoonya leero If you seek God today, okubeerawo kwe ne His kubeera naawe presence is waliwo going ekiseera to bwe be with you. kituuka There is a time nga that's going feva to eri come mu bulamu with the obwo favor that n'obisobola is in your kutegeera. life. You can't even explain it. ng'obugabirizi obujja The nawe tosobola provision that is coming kubunnyonnyola. that you can't even explain it. Ngambako nti amiina. Amen. Ekibuuzo kiki This is the question. wali oziddeko lwaki okunoonya katonda kuzibu Have you ever discovered as After to all, why it kusaba is hard to kyangu. look for God, to naye seek God? okunoonya kizibu. Praying is easy, but seeking God is That very is why hard. I say Kyova olaba prayer ŋŋambye has 3 levels okusaba kulina emitendera esatu. according to Matthew 7:7. Okusinziira ku The Bible Matayo, says, ask, Bayibuli egamba nti you shall be done saba what? bajja kukuwa, You shall be given. Seek, you will noonya what? ojja funa, Then knock, a door will open. era konkona oluggi lujja kweggula.
There are 3 levels of prayer. Now, most times, ensaba y'okusaba, God give me my marriage, God give me money, God give me my provision. That prayer, it's always quick. It doesn't need you to take like 2 hours on it. You might even ask him for what he wants. You want real quick. One of the prayers that you know that it's now hard, it is the prayer of seeking. In seeking is where there is the presence of the Lord. You're seeking for God himself. You get a level and you leave what you desire and you just focus on him. Because if you get him, you're not going to ask for the things that you need. The things that you need is going to receive you yourself. When you receive him, you're not going to ask for what you want. They're just going to come along to you. okubeerawo kose ebiro ebikyo ndifuna empeera kampumulire okubeerawo kose ebiro ebikyo olipengule kano
presence okubeerawo of God. okwa Katonda. I want you to put a value on the presence. Njagala oteekewo omuwendo kubeerawo kwa Two, I Katonda. want you to begin to differentiate between prayer Njagala otandika okwawula okusaba and the presence. n'okubeerawo kwa Katonda. The presence is what creates an atmosphere. Okubeerawo kwa around Katonda you. kwe kuteekayo embeera w'oli. Prayer may be simply talking, Okusaba oyinza okwogera obwogezi, but the presence creates naye ate okubeerawo kwa Katonda an kukuteekawo embeera that can speak for you, esobola okwogerera, that can put favor around you, esobola okuteeka feva, that can open doors esobola before you. okuggulirawo emiryango. And the people around you will feel Era abantu abakuliraanye and basobola know that there is a okukiwulira difference ne bamanya nti between waliwo you ekyenjawulo and them ekiriwo wakati wo because you nabo carry the presence. kubanga olina okubeerwawo kwa Katonda. So that is something you must seek Kati ekyo kintu olina kinoonya to get. omale okifune. It carries a price. Kiyina omutango But gwe when you kiyina, get it, naye ate bw'okifuna you will not regret. tojja kwejjusa. Okubeerawo kwa Mukama. The presence of the Lord. So mu nnaku ze tusigazaayo, So the days we're remaining with, find time noonyayo obudde before 31st nga 31 terunnatuuka to create the presence. oteekewo okubeerwawo kwa Katonda, In the presence. okubeera mu kubeerwawo kwa To move Katonda, with the presence. okutambula n'okubeerwawo kwa Katonda. Because when you get it, Kubanga it bw'okufuna will usher you into the year. kujja kuyingiza mu mwaka. Last but not least, Ekiddirira ekisemba, in the presence is where we get mu ideas. kubeerwawo kwa Katonda mwe tufunira ebirowoozo eby'enjawulo, And those ideas are different from the ideas that come from your brain. era ebirowoozo ebyo bisingako ku ebyo ebijja just ku mutwe gwo. You have heard songs Owulidde ku nnyimba ezimu that become hits, nga zifuuse hits both in the gospel and in the secular world. mu byensi ne mu bya Katonda. When we go in the secular world, Bwe tugenda mu byensi, kankuwayo kino. let me give you this. Abavubuka abasinga abakuba ennyimba ziri ez'ensi. Most youth who play secular music, Kyegendereze nnyo nti abasinga banywa nnyo ebitamiizi. most of them are drug addicts. Era abamu bw'ama bagenda mu studio, And if they're going to the studio, asooka kunywa ku njago they first go and booze a bit. mu lulimi lwe bagamba kansooke nfune vibe. Naye kyabagezaako okutondawo But what they're trying to create, amagezi ge gasobole okulowooza obulala, that it is their mind to think otherwise, gafune ebigambo to get by'atasobola words kufuna that they namagezi ge. can't get with their own understanding. Kyobula abasooka kunywa That is why they vitamins. first take those drugs. Abalala baba bagenda okuperforminga ku Most of stage. them, if they are going to perform on the Abayimbi stage, abasinga bali abatali most balokole. musicians who are not Emabega Christians, backstage, in the backstage, ekintu ekisinga okufugirayo bintu bibiri: two things are always there. enjaga It is the drugs n'omwenge omungi. and alcohol. Agenda okujja ku stage nga By the gw'olaba time they come on the okabukabuka, stage, you see them nga jumping ali under an when they are- influence of something. nga balina kye banywedde kibaliko. Ka tukize n'ewaffe. Now let us take it back to us, the Christians. Ennyimba ezisinga eza gospel ng'ezowulira nga zikutteyo, Most gospel songs that are hits, singa obuuza abo if you abaaziyimbye, ask those people who sang those songs, they were taken up by something. waliwo ekyabafuga. They first created the presence, Basooka ne bateekawo okubeerwawo, then they got the lyrics ne bafuna lyrics ezo, to begin to write those songs. okutandika okuwandiika ennyimba ezo. Kati gw'ogenda odduwulira, So by the time you hear it, olulya lulina if atmosphere you're- nawe gye lukuleetera. there is an atmosphere that it brings unto you, because the person who sang Teyalulya it, nga lujja mu mutwe. they didn't get it from the head. Atmosphere yasooka It is the okujja. atmosphere that came in Oluyimba first n'aluwandiika. for the song to be Kati written. gw'ogenda odduyimba, Now by the time you sing gw'owulira it, luleeta you atmosphere feel they bring the eri same atmosphere oluyimba yafuna ku that the lubereberye. person who, the original person brought it from. Ani agategedde akakamenti ako? Amen. Presence Okubeerwa kwa Katonda is what will separate you from other people. kye kigenda okwawula n'abantu abalala. I repeat, Nkiddamu, the presence okubeerwa kwa is what Katonda will separate you from kye kigenda okwawula ku bantu balala. it is costly, Olina okusasula omutango gwakyo. kya muwendo, It's costly. but when you get it,
naye ate bw'okifuna it will be worth. kijja banga If you have an offering, I want you to get it. bw'oba olina ekiweebwayo Want to give kifune your tithe, you put it oweegala down. kuwaayo kimu kya 10 owanika omukono bakuwa ebbaasa. Service yali tugenda kumala before someone. Today's service is going to end before 2 Because within these services, kubanga mu saavisi zino before 31st, nga 31 terunnatuuka, bagamba saba. if they tell you to pray, We want you to create time for yourself. twagala oteekewo obudde, funeyo obudde, We want you to create time for yourself. weefunire obudde. Bali ku online. Those who are online, Battery screen. the numbers on the screen. You can give through those numbers. Osobola okuwaayo ng'oyita mu namba ezo. Saba, kuli funny kampani. Prayer is a bit funny. Let me explain to you. Kati waliwo ahantu. Now, there are certain people, Omuze balina ye. this is the mindset that they have, Saba n'amaanyi walidde. that are pressed so hard on 31st. You've not yet understood God. Katonda omulabo. You see, God, Oyagala kumusanga wali. if you want to find Him there, Olina mutandikira eyo. you have to start from this side. Ojjanga okutambula. And then you come slowly, slowly as you move forward. Sobola akaya mu nnaku zino. That is why I'm saying in these days, Yoberwa nkyo okkirizibwa even if it's tomorrow, you're allowed to come in this place. okujja ng'osulawo okuva Most of you need to come and start sleeping here from Saturday, enkya. tomorrow, Oyingire Monday, on Monday, Tuesday kusanga on Tuesday. olina n'akakeeka ko. It should even find you with a mat in a certain corner. Nze mbabulya bino twabikola. We used to do these things. Nabagamba nabo bujuzi I gave you testimony that Prayer Mountain. I always go to prayer mountains. Lwalumu. Maybe I go to Mukono or in Seguku just for a while and come back. There are certain days we used to go there. In Seguku, those days, Okusula mu tenti twabeeranga ku manusu oba bitaano. sleeping in tents would cost you 500 or 1,000. Naye nga nazo tozirina. But then by that time, even you can't afford it. Nga nazo tozikola ki? When you could not even afford it. Naye ng'olina ekintu ky'olina. Yet there is something that you're really seeking. Oluusi manyi okuyitayo. Sometimes I pass by Abantu abasaba ne ngolabira. and I see people praying, and I see some of them are really in sorrow. Nenzijukira ebiro. And then I remember the times. Njagala onoonye Katonda. I want you to seek God today. Ebiro bigenda kujja nga oli bujulizi Seasons are coming when you're going to be a testimony that is moving. nga bw'osanga ali ku mutendera When you find someone in the procedures that you are in, obuzzaamu amaanyi you can bakyogere encourage them when you know what you're saying.
A person who prays today, tomanyi kyasobola kufuuka nkyo. you don't know what they can become tomorrow. Anayimba buli tunoonya okubeera Let us seek for the presence of the Lord. ebeera atmosphere ejjiramu ebintu by'onoonya. It is an atmosphere that comes with the things that you seek for, you look for. Kyewe banaga nti President Museveni It's like telling you that President Museveni azze wano ku Dynamite. has come in Dynamite. Waliwo ebintu nga teweetaaga bisaba. There are certain things that you don't even need to pray for. President Museveni singa ajja wano teweetaaga If, kugamba nti if President Museveni comes, he won't say that. Kiba automatic. Waliwo It is byajja. automatic that he comes with certain Okujja things. kwe waliwo ebintu ebirala ebibula. When he comes, certain things come with him. Kiba automatic. It's an automatic thing. Kanne Katonda bw'atyo. Even God, it's like that. If his presence starts moving into someone, there are certain things that even if you do what, he has to receive it. Because the presence comes with certain things. It comes with certain things when it's moving. So let us look for the presence of the Lord. Sometimes you might look for him and even don't understand. We would even seek and not understand what we are seeking. But every day you just do one thing. But then you also ask yourself, what the things that I'm doing, are they going to overcome? But then every day you're on one thing. You wake up early in the morning to pray. So days like this would come with our mats and we'd be in church. You're just there sitting down. They would teach us how to wait on God. Pray and sit in a corner and keep quiet. Do not sleep, just sit and wait. God will speak. So these days before coming into 31st, if God can give you some mindset and give you an idea, or you'll not regret it. You can come and give your tithe and offering, then I pray for you. So every person, nkuleka ne kino. I beseech you to sit down and seek for God. January is going to be a month of fasting. 25 days of fasting. Those are the beginners. We're going to fast for 25 days. I don't know if you're getting it.